ఒకవేళ మీరు NSEJS రాసి మీరు క్వాలిఫై అయితే hello everyone, I hope you guys are doing fine. So today here we are to talk about NSEJS. So మీరు already NSEJS గురించి అప్లై చేసేసి ఉంటారు and you are normally preparing very well for it. So let us dive into the key points of NSEJS today. So starting with the first one, so మీరు అనుకుంటచ్చు that NSEJS is the only Olympiad అని, but no, NSEJS is the start of the other Olympiads. అంటే మీరు NSEJS రాశారు అంటే దాని తర్వాత మీరు అది క్వాలిఫై అయితే you can go to the other levels. సో టోటల్గా NSEJS మీకు 5 levels ఉంటాయి. సో అందులో మన NSEJS వచ్చేసి ఫస్ట్ లెవెల్. సో ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఎగ్జామినేషన్. అది దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ NSEJS ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ యూర్ రైటింగ్ దట్ నౌ, రైట్? సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఒకవేళ మీరు NSEJS రాసి మీరు క్వాలిఫై అయితే మీరు సెకండ్ లెవెల్కి వెళ్తారు, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి INJSO. అది కూడా మీరు రాసి క్వాలిఫై అయితే దెన్ యూ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ లెవెల్. ఈ థర్డ్ లెవెల్ వచ్చేసి విచ్ ఇస్ OCSC క్యాంప్. ఇది నార్మల్గా ముంబైలో కండక్ట్ అవుతుంది, వేర్ ఆల్ ది రీసెర్చర్స్ విల్ బి దేర్ ఫ్రమ్ ది ముంబై, విల్ బి గివింగ్ యూ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్. దాని తర్వాత వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ కూడా పెడతారు లాస్ట్లో. ఆ ఎగ్జామ్ పెట్టే లాస్ట్లోనే ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డిపార్చర్ క్యాంప్. సో అది కూడా మీరు క్వాలిఫై అయిపోతే దెన్ యూ విల్ బి మూవింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్. ఆ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపియాడ్. ఇందులో ఓన్లీ 6 members ఉంటారు, ద లాస్ట్ వన్. సో ఈ 6 members will be competing with the other countries. So India నుంచి మన 6 members of students will be representing and they will be competing with the other countries, right? Now the main important thing is what is the exam pattern. So coming to the exam pattern, so so now the thing is మీరు already NSEJS అప్లై చేశారు. నౌ యూ నో సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ అ బేసిక్, దాన్ని ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లైన్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ ఫ్యూ బేసిక్స్ మనం కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ ఏజ్. నాకు తెలిసి మీరు ఇదే ఏజ్ క్రైటీరియా ఉండుంటారు ఎనీవేస్. సో ఆ ఏజ్ క్రైటీరియా వచ్చేసి 1st Jan 2011 నుంచి 31st December 2012 వరకు ఎవరైతే నార్మల్గా దే హ్యావ్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్, ఇంక్లూడింగ్ ఈవెన్ Jan 1st and 31st December, right? And you have already enrolled it and you are going to write the exam on 23rd November. So all the very best for that. And dani results kuda you will be getting probably in the December. Dani inka notification raaledu, so that's why I didn't put it over here. Now moving on to the next one, that is your exam pattern. So e exam pattern is going to be for about 216. So meer 216 marks ki you are going to write the exam. So e exam lo 2 sections untai. So first section and also second one. ఆ ఫస్ట్ సెక్షన్లో మీరు 48 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు, టోటల్ ఆఫ్ 144 మార్క్స్. సో అంటే ఏంటి, ప్రతి ఒక క్వశ్చన్ ఒకవేళ మీకు రైట్ వస్తే ఇట్ విల్ బీ అవార్డెడ్ యాజ్ 3 marks. And in section 2 you will be having 12 questions for which you have 7. And in the section 2 you will be having total of 12 questions for 72 marks. అంటే ఏంటి, మీరు ఎవ్రీ రైట్ ఆన్సర్కి you will be getting 6 marks. Now the main thing, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉందా? ఎస్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సెక్షన్ 1. సో ఇన్ ద సెక్షన్ 1 ఒకవేళ మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ విల్ బీ ఆఫ్ -1. మీరు రాంగ్ చేస్తే -1 డిడక్ట్ అవుతుంది, అది కరెక్ట్ వస్తే 3 marks. ఇన్ ద సెక్షన్ 2 యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నెగిటివ్ మార్కింగ్. మీరు ఎంతైతే నార్మల్గా 6 marks వస్తే వచ్చాయి, లేదంటే లేదు, అంతే. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 0. సో దేర్ ఇస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఇన్ ద సెక్షన్ 2. బట్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ 2 hours. సో మేక్ షూర్ యూ రైట్ వెరీ ప్రాపర్లీ. Okay, and also negative marking section 1 lo undi, so make sure you put all the bubbling properly. Okay, now ee 216 marks lo enta minimum score you have to get. So a minimum score annadi last year varaku if we see the cut off, the mass number ante minimum admissible score vachesi 76. So at least meeku 76 marks ravali if you to, so that you can normally qualify to the next level. So that is only for NSJS. Now that is only for the last year. So yeah, that is only for the last year. Mar ee year maybe the cut off kuda perugtundachu, we don't know, right? Now coming to the next one, you guys know that NSJS is going to have only 3 subjects in it, that is physics, chemistry and biology. Maths undadu, right? Now in this physics, chemistry, maths kuda physics, chemistry and biology kuda throughout the years from 2018 to 2024 ఏ చాప్టర్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో here I have kept a chart.
సో మేక్ షూర్ యూ నార్మలీ సీ దిస్ చార్ట్ క్లియర్లీ బికాస్ మనకి ఇందులో అన్ని చాప్టర్స్ వచ్చేసి 11th and 12th ఉంటాయి. సో ఈ 11th and 12th మీరు అన్ని చాప్టర్స్ చదవలేరు బికాజ్ యూర్ స్టిల్ ఇన్ యువర్ 9th class or probably 8th or 10th అంతే. సో అందుకని మేజర్లీ ఫోకస్ ఆన్ దోస్ చాప్టర్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో విత్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ మీకు ఆల్మోస్ట్ 30%, ఆ బిఫోర్ ఇయర్స్ కూడా మీకు ఇంచుమించుగా 20% అండ్ అబవే ఉన్నాయి, రైట్? సో అందుకని ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్ యూ కాంట్ ఫర్గెట్. సెకండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద ఆప్టిక్స్. సో ఈ ఆప్టిక్స్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ 25. సో ఇలాగా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్ చాప్టర్ వైజ్ ఇన్ ద హోల్ స్లైడ్. సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏదైతే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్లా నార్మల్ చాప్టర్స్ ఉంటాయో మేక్ షూర్ యూ గో త్రూ విత్ ఇట్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ కెమిస్ట్రీ. So in this chemistry also we have mole concept that is having the highest percentage with the last year, that is 25%. So ala again we have different chapters. సో అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, మీకు ఏదైతే నార్మల్గా చాప్టర్స్ చాలా వెయిటేజ్ ఉన్నాయో మీరు దాన్ని అస్సలు వదిలేకుండా అంతా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ విత్ ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ 15%, 10% ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ చాప్టర్స్. సో మిగతా చాప్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో యూ జస్ట్ నార్మలీ గో త్రూ లైక్ అ గ్లాన్స్ ఆన్ ఇట్, రైట్? కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ బయో. సో ఈ బయోలో కూడా మీకు మేబీ ఈజీ అనిపిస్తుండొచ్చు బయో వెన్ కంపేర్ టు ద ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ, బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ సర్టన్ ఎగ్జాంపుల్స్, అవే కొంచెం ట్రిక్యూర్. సో ఆ ట్రిక్యూర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో మేక్ షూర్ యూ ప్రాక్టీస్ వెరీ వెల్. మన దగ్గర కూడా NSEJS మాడ్యూల్ ఉంది. సో మీరు అందులో కూడా నార్మల్గా మొత్తం అంత ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద క్వశ్చన్స్. సో మీరు అది ప్రాపర్గా సాల్వ్ చేస్తే ఆ NSEJS మాడ్యూల్ ఈజ్ ఇనఫ్. సో ఇందులో కూడా హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ జెనెటిక్స్ అండ్ డైవర్సిటీ. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డైవర్సిటీ మీకు అనిపిస్తుండొచ్చు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయని, బట్ యా దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు దాన్ని ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే వెన్ యూ గో టు ద 11th and 12th అక్కడ చాలా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో దట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈజియర్ ఇన్ యువర్ 11th and 12th మీరు ఈజీగా నీట్ క్రాక్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుండొచ్చు ఓవరాల్ ఈ NSEJSతో మీ అకాడమిక్ పెరుగుతుంది, మీకు అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది, బట్ ఈ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ కాకుండా ఇంకేమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. సో యా, నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ నార్మలీ రైటింగ్ దిస్ NSEJS అండ్ ఇఫ్ యూ క్వాలిఫై ది NSEJS అండ్ ఆల్సో ది అదర్ లెవెల్స్, అప్పుడు యూ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్ బై ది అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆల్సో. ఓకే, అంటే వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చే ఫైన్ వీళ్ళకి నార్మల్గా NSEJS క్వాలిఫికేషన్ ఉంది, సో దే విల్ ప్రిఫర్ యూ వెన్ కంపేర్ టు ద నార్మల్ యావరేజ్ స్టూడెంట్. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీరు ఇప్పుడే నార్మల్గా ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారు ఫర్ యువర్ 11th and 12th. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు నార్మల్గా బాగా రాస్తే ఈ NSEJS యువర్ నీట్ ఆల్సో విల్ బీ వెరీ గుడ్. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాలి ఆర్ ఏదైనా సైన్స్ క్యాంప్కి వెళ్ళాలి ఆర్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళాలి, యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అ క్యాంప్ ఫర్ ఇన్ ISRO ఆర్ ఈవెన్ NASA. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దీస్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అది మీకు ఇంకా ఈజీగా అవుతుంది అందులోకి వెళ్ళడానికి, రైట్? So this is all about your NSEJS today. So I hope you guys have got very good insights in this. So I really hope that you write your NSEJS well and all the very best. So thank you.